I don't know, watching him a couple of nights ago, it might be helping him. সাকিবের চোখ আসলে চোখের সমস্যা সম্ভবত তাকে সাহায্য করছে। এক চোখে খেলাটা হয়তো তার কাজ আরো সহজ করে দিয়েছে। সে দারুণ একজন ক্রিকেটার। আমি জানি না তার চোখে কি সমস্যা হচ্ছে, যাই করছে সে তাই ভালো হচ্ছে। যদি সে চোখে নাও দেখতে পারে তাহলেও সে বল করতে নেমে যাবে। He'll still be good. Yeah, he's been outstanding for us. সাকিব দারুণ করছেন আমাদের হয়ে। সে অন্যতম সেরা ব্যাটার এবং একই সাথে অন্যতম সেরা বোলারও। দলের হয়ে এটা বাড়তি সুবিধা। গত কয়েক ম্যাচে সে বেশ ভালো করেছে। আশা করি সে ফাইনাল পর্যন্ত এটা ধরে রাখতে পারবে। শান্তর অধিনায়কত্ব, আমি আসলে অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলার মতো যোগ্য কোনো ব্যক্তি নই, তবে এটা দারুণ একটা সম্মানের বিষয়, নিজের দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া। আমি নিশ্চিত সে এই বিষয়ে বেশ গর্বিত। ম্যাচ বাই ম্যাচ, সিরিজ বাই সিরিজ আগালে ভালো করবে মনে হয়। দারুণ সময় আসছে সামনে তাদের জন্য। Time for Bangladesh cricket and an exciting time to lead them as well. Yeah, I think আসলে আমার মনে হয় নিউজিল্যান্ডে টি-20 সিরিজটায় আমরা ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা পার পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষ ম্যাচে একটু এদিক সেদিক হলেই আমরা সিরিজটা হারাতে পারতাম। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল গত কয়েক বছরে বেশ শক্তিশালী হয়েছে, বিশেষ করে পেস বোলিং বিভাগে। আমরা অনেকটা বুলি করতাম বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে আমাদের কন্ডিশনে। সেখানে অনেক বাউন্স, গতি থাকতো। গত কয়েকটা সফরে তারা এখানে ভালো করেছে। শরীফুলের মতো পেসার উঠে এসেছে যে ভালো সুইং করাতে পারে এবং বাউন্সও পায় বেশ ভালো। নিউজিল্যান্ডের দারুণ একটা সফর কাটিয়েছে তারা, খুশি হবে হয়তো। টি-20 বিশ্বকাপে তাদের কোনোভাবে হালকাভাবে নেওয়া যাবে, সহজে জিতে যাওয়া যাবে, এটা ভেবে বসে থাকলে চলবে না। তারা দারুণ চ্যালেঞ্জিং একটা দল হবে, বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশনে। বিশ্বকাপ সাজেশন, আসলে আমি জানি না বাংলাদেশ কোথায় থাকবে। আমরা বেশিরভাগ সময়টা গায়ানায় থাকব, যেখানে অনেক স্পিন সহায়ক উইকেট, খুব বেশি ব্যাটিং কিংবা পেস বোলিং সহায়ক নয়। ফলে আমরা সেখানে নিজেদের মতো পরিকল্পনা করে আসব। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা গত কয়েক বছরে সিপিএল খেলেছেন। বেশ কিছু ক্রিকেটার আছেন যারা সেসব কন্ডিশনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, ফলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে ধারণা নিয়ে রাখতে হবে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও বিশ্বের নানা প্রান্তে টি-20 ক্রিকেট খেলে বেড়ায় আমাদের মতোই। ফলে এখানে কোনো অজুহাতের সুযোগ নেই। ফলে তাদের কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা। এখানে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। An excuse if you perform poorly that you were surprised by what conditions you turned up to. Well, I mean, টি-20 ক্রিকেট আসলে আমি অত বেশি লম্বা মেয়াদের লক্ষ্য ঠিক করি না। সামনে টি-20 বিশ্বকাপ আছে, আমি চাইবো নিউজিল্যান্ড হয়ে সেটি জিততে। এরপর কিছুটা বিরতি নিয়ে চিন্তা করে দেখব যে আমি আরও কি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবো নিউজিল্যান্ড হয়ে, নাকি ফুল টাইম টি-20 ক্রিকেটে মনোযোগ দিব। অলরাউন্ডার হিসেবে আমি চেষ্টা করি যতটা ফিট থেকে যতটা বেশি খেলা যায় দলের জন্য সাহায্য করা যায়। 33 years old. Yeah, it's good. It's always enjoyable. বিপিএল দারুণ উপভোগ করছি। যখন আপনি জিতবেন তখন তো উপভোগই করবেন। দলের মাঝে এখন ভালো আবহ, অবশ্যই ফলাফলের দিক থেকেও ভালো অবস্থা। সবাই অনেক খুশি। আমরা এখন সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। এখানে বেশ ভালো মানসম্পন্ন ক্রিকেট হচ্ছে। প্রতিদিনই নতুন কেউ না কেউ ভালো করছে। অন্য টুর্নামেন্ট শেষ করেও নতুন নতুন ক্রিকেটাররা আসছেন। দলগুলো বেশ শক্তিশালী, হাই স্কোরিং অনেকগুলো ম্যাচ হচ্ছে। ব্যাটার হিসেবে এটা দেখতে ভালোই লাগে। আশা করি এটা আমরা ধরে রাখতে পারবো এবং জিতে যেতে পারবো। আসলে খুব একটা নিশ্চিত নই আমি। টুর্নামেন্টে বিগ হিটিং কিছুটা কম দেখেছি আমি। এটা আসলে এমন একটা বিষয় যা খুবই বিরল একটা স্কিল। টি-20 ক্রিকেটে কিছু ক্রিকেটার পাবেন যারা নিয়মিত বিগ হিটিং করতে পারেন। পোলার্ড, পুরান, রাসেলরা বিশ্বের নানা প্রান্তের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে এরকমটা করে থাকেন। এই কারণে বিশ্বজুড়ে তাদের এত চাহিদা, কারণ তাদের দক্ষতাও খুবই বিরল। বাংলাদেশের সামর্থ্যবান বেশ কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন, তারা দারুণ শক্তিশালী। So rare, so yeah, I certainly think there's a lot of potential in Bangladesh cricket, a lot of strong. Feel so far? Yeah, it's good. It's always enjoyable when you're winning. So yeah, some good vibes in the group at the moment, and obviously on a good run of results. So yeah, everyone's pretty happy and feeling good, and looking forward to the next game. Good. I mean, there's a good quality of cricketer. Obviously, there's new players turning up every day, pretty much coming from other tournaments. So. Yeah, some really strong teams and yeah, some high-scoring games as well, which is always pleasing as a batter, and hopefully we can continue to have some high-scoring contests and keep winning. Yeah, I'm not too sure, to be honest. I think yeah, I haven't seen much shortage of big hitting ability so far in the competition. So yeah, I suppose it's one of those things. It's quite a rare skill to be able to consistently hit sixes, I guess, in T20 cricket. I think that we've seen
the guys that can do that around the world, your Pollards and Russells and Purans and these sorts of guys are obviously very highly in demand for different teams because their skill is so rare. So yeah, I certainly think there's a lot of potential in Bangladesh cricket, a lot of strong players around. And, yeah, looking forward to continuing the tournament. What's about Shakib Al-Hasan? Yeah, he's been outstanding for us. He's it's like having two players really. He's one of the best batters going around and one of the best bowlers. So it's certainly a huge advantage having him on your team. And he's been performing extremely strongly over the last few games, and hopefully he can continue that form going towards the finals. Yeah, I think we were probably quite lucky to get away with that T20 series in New Zealand. I think if the last game had gone slightly differently, we probably could have lost the series as well. So yeah, certainly the Bangladesh cricket team has gone from strength to strength in the last few years. I think especially the fast bowling department. We see, we used to almost bully Bangladesh in New Zealand in our conditions because it was bouncy, and we had seam bowlers that were a lot quicker and a lot bouncier. But I think we've seen the last couple of tours, you've got guys like Shoreful coming through who swing the ball at pace and get good bounce. And yeah, they obviously had a very strong tour of New Zealand, and they should be very happy with that. And certainly, I think in the T20 World Cup coming up, no one will take them for granted as an easy win. I think they'll be an extremely challenging team, especially in the conditions that we've seen in the West Indies. Well, I don't know what group Bangladesh are in with. I know we're in Guyana for most of the pool, so that's obviously very spin-friendly conditions and not very good for batting and fast bowling. So yeah, we've obviously got to come up with our own plans to combat that. But I think we've seen a lot in the last couple of years. Guys in New Zealand have played the CPL a lot. We've got guys who have a lot of experience in those conditions. So it's just about communicating with those guys and not being surprised, I guess, with what you turn up to. And I think we've seen Bangladesh guys as well going around the world playing T20s, just like we are. So they'll have knowledge of those conditions as well. So it's certainly not an excuse if you perform poorly that you were surprised by what conditions you turned up to. Well, I mean, I sort of don't take too many long-term goals, I guess. I think the obvious one for me is the T20 World Cup coming up in a couple of months' time and trying to win that for New Zealand. And after that, we'll probably take a pause and have a think about my international future and whether that's I want to keep playing for New Zealand or whether I want to go full-time into the T20 sort of circuit. But look, I think for me, 33 years old, I think as an all-rounder, if you play past sort of 36, 37, that's a pretty good effort. So it's just about trying to stay as fit as I can, stay in good nick, and hopefully stay injury-free, and sort of see how long I can play for and how long I can contribute to winning teams. Bangladesh new captain Nazmul Shanto, what's your advice? I'm probably the last person to ask about captaincy, I think. Yeah, I've got my hands full batting and bowling, so I think it's a huge honour to lead your country, and I'm sure he's very proud at the moment to be bestowed that honour. But yeah, I'd just say take things game by game, series by series, don't think too far ahead, and it's obviously a hugely exciting time for Bangladesh cricket and an exciting time to lead them as well. So yeah, it'll be interesting to see what happens ahead. I don't know, watching him a couple of nights ago, it might be helping him. I think maybe having one eye makes it easier. But yeah, he's obviously a fantastic cricketer. Yeah, I don't know what's going on with his eyes, to be honest. That's the first I've heard of it. So yeah, whatever he's doing, he just needs to keep doing it because it's obviously working. One eye is making his performance easier. Maybe. Even if he can't see, he'll still be able to bowl. So he'll still be good. Okay, thank you. Thank you. Cool. Thank you. Thank you.